എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു 28 വയസ്സിലെ ലത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ സങ്കല്പം, ഞാൻ അലക്സിനെ കെട്ടി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഭർത്താവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയി. ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എവിടെ വേണോ പോവാം, എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കെട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് വേറൊരു അപകടമാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിന് മൊത്തം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടും, നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടും ബോഡിയെ വേറെ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതും മൊത്തം ആക്ടിങ് ആകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ കുറേ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അനിലൊക്കെ ഒരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം ഓക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു വിവാഹത്തിനേക്കായി നല്ല പല ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലെ മിക്ക പെൺകുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരുഷനാണ് അയാളോടൊപ്പം വിവാഹമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാം എന്നൊന്നും ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല. ഒരാളെ ഇതെന്റെ പ്രണയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ചോയ്സ് ആണ് എന്നൊന്നും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ അവർ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല, ധൈര്യപ്പെടില്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളല്ലേ കൂടുതലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സമൂഹം കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് വിവാഹം, അതല്ലാതെ അവർ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അവർ ആരും കണ്ടെത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നല്ല, പുരുഷന്മാർ തന്നെ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സമൂഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ്, എന്റെ പാർട്ണറെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എനിക്ക് സഖിയോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കണേ. സഖി, ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലേറെ കാര്യങ്ങളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നലും കൂടിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആർ വി കൈൻഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാരേജ് സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു പുൾ അലോങ്? എനിക്ക് മാരേജ് ഒന്ന് ആ സങ്കല്പം തന്നെ ഒന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം ഒന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടർന്ന് വന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മൊത്തത്തിൽ റീഡിഫൈൻ, അത് പുരുഷനും സ്ത്രീയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നോ കഴിക്കാതിരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാതെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ. ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ കണ്ടെത്തട്ടെ. ഇല്ല, കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ, അപ്പനും അമ്മയും ഒരാളെ തപ്പി തന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ചോയ്സ്, അതിനുള്ള ഫ്രീഡം വേണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു. സഖി, did you have to fight a lot of battles to make your own choices? Basically I think മാരേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ച് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിലും ഒരു ഫൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. They have always let me make decisions, take decisions, keep decisions, and അതിന്റെ after effects also I have to take. That's what how I have been brought up. And കൊച്ചിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം, അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എടുക്കണം. സോ എന്തോ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരികയാണ് ലൈഫിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. You have to tell me why. If you expect me to behave in a particular way, you have to tell me why. Because ഇതുവരെ I have taken care of my life. ആ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി വളരെ നല്ല മലയാളി പേരൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അഗെയിൻ നമ്മൾ കാര്യപ്രാപ്തിയായി പോയതുകൊണ്ട് Can I also put in this thought that ഇപ്പം ഇന്നലെ പ്രവീണ മാമിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ you told me that marriage is not an institution that is meant for all. It is various people being put into a similar structure. Is that how you put it across? Could you just elaborate? She spoke about how parents may arrange marriages for you. Now, in fact, that is a situation in which you're more likely to find greater support. You know, if a marriage runs into trouble. Now, the problem with the system, I just want to touch upon that once again, is that the system doesn't allow you, once you enter into the marriage, to be friends. It makes you into husbands and into wives. It makes women into wives and men into husbands. It's non-negotiable. You know, it's So that's what the institution is about, and that's what we really need to rethink. You know, we need to make it more flexible. We need to make it non-ascriptive. You know, there may be people who want to be husbands and wives, maybe have an institution like that for them, but also have alternative institutions, not one alternative, but plural ways of being, which you can contract your
yourself into and redeem yourself from as well. So there needs to be, you need to be able to negotiate situations. You know, a lot of women who get into marriage is also not just because of family pressure or because of a person that they have fallen for, but also for the fear of being alone when they are old. They don't want to be alone. They don't want to be lonely. That fear is a reason why people get married. What do you think, Sakhi? Everybody tells me this, but this is the worst excuse somebody can make to get married, I feel. Because you never can assure that you are not going to be alone at the end of your life. That's how assure him. I know people, one is you, ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. One, പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. So where do you blame it all? Up and down. What is demographic wisdom Yes. says that men die earlier than women. നിങ്ങൾ എത്ര കല്യാണം കഴിച്ചാലും you will be taking care of the husband, which is very lovely, but he may not be around to take care of you. And demographic wisdom tells you that women outlive, and in കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും we have statistics. Women outlive men for much longer. So married or not, you're going to be You're going to be alone. Basically, all of you are open to the idea of marriage. Marriage is not something which you shy away from, right? Just trying to understand. No, because as she said, marrying because you fear loneliness. That's the worst, as she said, the reason to get married. Because an 84-year-old woman once told me, I think marriage is a bit overrated in that sense for companionship, because the person could be sharing your bed in your room, but if he wants to not be involved in your problem, you still be alone in that bed in that room. And Dhanya, who says that ഇപ്പോ single ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ single ആയിരിക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? At 54, I find somebody. Can't I fall in love with that person? She's taken the cue from you. ഞാനതല്ലേ പറഞ്ഞു 55 വയസ്സിൽ ഒളിച്ചോടും. I mean, So it's like when you are ready, you do it. And I have to voice. yeah, but absolutely. I mean, these are the kind of things that you keep hearing, and like you, I've also had to answer all these questions of, what will you do? You'll be alone in your old age, and the reasons I've given, what Devika gives you, I've told these Velyamas, Velichan passed away many years ago, so you are alone. So, and still you're telling me this. So, but they still tell you this, and what they mean is that actually they don't mean the marriage. They mean that there's a community around marriage. That's what they mean. And to that, my answer would be that we need to structure communities around many other things as well. And I think we're in the process of doing that. There are many, many ways in which we create our networks, we create our friendships, we create our bonds, and I think we need to publicize them more. if you look at it, we should. And the majority friends, I think we 4 are left in our age group. ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. So the rest envious, that is there. They say, oh, ഇത് മതിയായിരുന്നു, തന്നെ പോലെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു, ആരോടും ചോദിക്കണ്ടല്ലോ, സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാമല്ലോ. They tell us these things, but ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബേസിക്കലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ 4 ഫ്രണ്ട്സ് ഒഴിച്ച്. So what happens is, if you need someone, if you need to talk, you don't expect to call the one who's married. Because that person is so lost in the whole thing, ആള് available ആയിരിക്കില്ല. That person will surface again when she has a problem in her married life. Otherwise, ഈ married friends ഒക്കെ completely unavailable ഒരു category ആണ്. Because they're very busy with their lives and they're managing their households. ശരിയാണെന്നറിയോ? And they'll surface when they have an issue in their life. അല്ലാതെ ഈ married friends ഒന്നും പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് വരണുണ്ടാവില്ല. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ kind of thing is there. But I think Noora, how is it different in Delhi and Bombay? I've lived a single life for a long time. It's absolute absolute the same fun, human isn't it? behavior. Once you get married, it's your husband, it's your children, it's your in-laws. But is it the and same in Delhi and Mumbai as well, with It's married the same, and unmarried absolutely. women? I mean, now I think there's a group, like single women have their groups, married women have their groups, because they need to go to some other married women who understand their situation as well. It's just not their single friends they call The when single they're in trouble. women always have no sympathy for them. Everybody, yeah, we don't have much sympathy for them. Well, you made your bed. I'm like me, huh? I'm quite different. hey, there's one more thing. ഇങ്ങനൊരു നോഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പിള്ളേരെ വളർത്താൻ കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ എം റെഡി ഫോർ ഇറ്റ് and I find a person whom I feel like getting married to or being in a relationship with, I'll do that. അല്ലാതെ നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ട് എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് doesn't make sense.